నిన్న ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో మీకు బూస్ బంప్స్ కూడా వచ్చినాయని ఫ్యాన్స్ నుంచి అంత అప్లాజ్ వచ్చింది. సో మీ మనసుకి ఈ క్యారెక్టర్ ఎంత దగ్గరగా ఉంది? అలాగే ఒక క్యారెక్టర్ కోసం గెటప్స్ కోసం రకరకాల గెటప్స్ చాలామంది హీరోలతో చూసాం, కానీ మన లైఫ్ రిస్క్ అంటే మన ఆ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ కూడా రిస్క్ చేసి కూడా ఇంకా కంటిన్యూ చేయడానికి దాని మీ మనసుకు దగ్గరైన సినిమా ఇది ఏంటి అని పాయింట్? నాకు చాలా క్లోజ్ బికాజ్ దెబ్బా గురించి మీరు అడిగితే నా అసిస్టెంట్ ఒక రోజు చెప్పాడు, అన్న మర్చిపోయాను నా ఏంట్రా రోజు ఒక దెబ్బ జరుగుతుంది, ఒక్కొక్క ఫోటో రోజు చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ వన్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఒక్కొక్క దెబ్బ కంటిన్యూస్ బికాజ్ రాక్స్ అక్కడ శాండ్ కూడా లేదు. సో ఫాలింగ్ రెస్లింగ్ అన్నీ లైక్ కొట్టేస్తున్నారు నన్ను, నేను ఎవరైనా కొట్టేస్తాను. సో that was the thing, and the health also, and it was very difficult. Extreme cold, extreme hot, extreme heat, then dust, ash na lopla, then oka chinna cave lo godava dantlo full gold dust alanti, you can't breathe, it's like that. But then I think this is my most favorite role till today. I mean, not because I'm released, this movie is getting released now. Naku, I know Sedu was my very close to me, Chitta Shivaputrudu, Aparijit, whatever. Deentlo emo, I feel connected in some way, like I'm able to identify with what they went through then. Kaasilu kuda నేను చేయనప్పుడు ఒక road when I was trying to cross it, అప్పుడు తన్నే I mean shit, I'm talking Malayalam sir. అప్పుడే నాకు వచ్చింది, అయ్యో ఏంట్రా ఎలా చేస్తారు, బికాస్ షార్ట్కి నేను వెళ్ళాలి అండ్ ఐ హావ్ టు వాక్ లైక్ దాట్ అండ్ క్రాస్ చేయడానికి బండి వస్తుంది. నాకు అస్సలు టిల్ దెన్ ఐ వాస్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్, నో ప్రాబ్లం, బికాస్ నాకు తెలుసు చైర్ ఇక్కడ ఉంది బ్లా బ్లా బ్లా. అప్పుడు నాకు షిట్, ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ వాట్ దే ఫీల్ కదా. సో లైక్ దాట్ ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పటి నుంచే నాకు వాట్ వుడ్ ఇండియన్స్ ఎవ్రీబడి వుడ్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ అప్పుడు ఏం జరిగిందో. So I was able to identify with that, and I don't know if that made me close to the character, or the fact that it is so difficult to do this role, and I love difficult roles, or if it's Ranjit, or it's getting to work with such amazing actors. నేను చాలా సంవత్సరాలు నేను పార్వతి మూవీస్ చూసి, such a good actor, but we never had a chance to work together, and I always, I identify with her kind of acting, like we kind of have the same wavelength, like when we come to cinema or method acting or whatever. So naku, it was a good experience and a good experience. I was thinking, okay, we have that. Then we have Malavika, where she is like this very different character. ఇప్పుడు మూవీలు అంటే you'll have villains ఉన్నాయి, but you've never seen, she's not a villain. You've never seen a character who's రంజిత్ మూవీలో ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడో ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దానికో, మీరు చూస్తే అన్ని పిక్చర్స్లో. దీంట్లో ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఈక్వల్. లైక్ క్లెమెంట్ క్యారెక్టర్, ఆయన కూడా ఒక తంగలాన్, నాకు కావాలో ఆయన కూడా కావాలి. హీఈస్ నాట్ అ విలన్, ఐఎమ్ నాట్ అ విలన్, షీఈస్ నాట్ అ లైక్ మేబీ I don't know, he's pointing to you. Yeah, hi Vikram sir. One sec. This is Madhav. Alanti, it's that kind of a film. So when I started acting with her, that romance kuda, it is such a beautiful romance, because ఐదు పిల్లలు తర్వాత they are still romantic. ఇంకా ఆయనకు 2-3 కావాలి. అప్పుడు అసలు they won't wear blouse కదా. సో ఆ పాటలు కూడా మినికి మనకి పాటలు కూడా బ్లౌజ్ దొరికింది. అంత సంతోషం వాళ్ళందరికీ, బికాజ్ మేమందరూ దేవ్ నెవర్ ఓన్. సో అప్పుడు ముందు అడుగుతుంది, నాకు ఒక బ్లౌజ్ కావాలి, లేకపోతే వాళ్ళు వేస్తారు కదా అలాంటి డ్రెస్ కావాలి. సరే నీ పిల్లలు ఇస్తే నేను ఇస్తాను, ఎంత బ్లౌజ్ మీకు కావాలి అంత పిల్లలు నీవు ఇవ్వాలి. ఇట్స్ లైక్ దే టాక్ లైక్ ఇట్స్ సో రొమాంటిక్. అట్ ద సేమ్ టైం అప్పుడు ఎంత పువ్వులు ఇచ్చి అలా కాదు, గొడవ అవుతుంది. లైక్ ఇట్స్ ఈవెన్ లవ్ సీన్స్, ఐ మీన్ రొమాన్స్ విల్ బి ఒక గొడవ లోపల ఉంది. సో I was so comfortable working with her because we did a workshop before, so we already understood that space kada. So director cheptaru, okay, ilanti scene you can push her, she can push you, just whatever violent. So we will never practice action lo, we'll just do it and she will get hurt, nenu na kuda debba vastundi. But that was the comfort zone, and I felt thank you so much, I felt so happy that whatever I imagined worked. And as far as Malavika is concerned, she didn't know asalu fighting radu. Meeku andaru telsu like how she's considered this very gorgeous, stunning heroine, and she does all these roles. But oka fighting role, oka scene lo fight undi, oka and equal fights. Lakapothe some fights she'll be better than me alanti. So వచ్చి ఫస్ట్ డే డైరెక్టర్ లుక్ చూస్తే బ్యూటిఫుల్, మంచి మీరు చూసారు కదా పిక్చర్, ఈ సెట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది.
లవ్లీ లెట్స్ షూట్ అంటే ఫస్ట్ సీన్ ఫైట్ ఇచ్చారు. అమ్మాయికి పాపం చేయిపోయింది, ఫుల్ డే రిహర్స్ చేసి ఆ అమ్మాయికి తెలీదు కదా. తర్వాత స్వెల్లింగ్ అయింది, షివరింగ్ బ్లా బ్లా బ్లా. సో తర్వాత త్రీ మంత్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఇప్పుడు షీ ఈస్ సో గుడ్. సో ద హోల్ మూవీ ఐ ఫీల్ దట్స్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ ద పర్ఫార్మెన్స్, ద క్యారెక్టర్ ఇస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్. We are pleased to see you from Hollywood to Indian cinema. Thank you. What kind of a character you are doing in this, and what has really inspired you to take up this character in this film? Well, I'll take your second question first. I mean, what inspired me was a long conversation I had with Paranjit when he first approached my agent to speak to me. We spoke for a long time about his expectations of what the film was, and I hadn't even read the script. And I agreed to do the film just from what Paranjit was expressing to me about his vision, which was incredible. Okay. But he wanted to do something different. He wanted not just to hire any British actor that you find traveling around India sometimes, and just play a kind of cliche. He wanted different levels, and he decided to, come to the West and hire me, and I was very flattered. But his vision was incredible. My character is complicated, very complicated. Complicated in the sense? Sense of, it's very much, I've said this to the guys, it's almost like with Thangalaan, it's the flip, the kind of different sides of the same coin. We both want what's best for our families. We're both trying to make a better lives for ourselves. But what it takes to get there is what this journey is about, and what it does to you as a human being. Clement has been dealt a bad hand in his life, and he's there. He's also a little bit of an outsider from where he comes from in his society, but he's a very dark, complicated character. Okay. And when Ranjit pitched it to me, I was fascinated, and I actually agreed to do the movie before I even read the script. That's how amazing Ranjit's vision was. And then, of course, I watched his films and everything else, but Character and the combination with Mr. Vikram sir, and how would it really fetch you in all the coming days, this film? Or you will just get along with the film, or you will make a special mark in this? I think, sir, thank you for the question. May I know your name, please? Nagendra Kumar. Thank you. Nice to meet you. This is probably the first time I'm in Hyderabad giving like a press interview, so it's wonderful to meet all of you. So thanks, Andy. I think the mark has been made because once a film comes out, a work of art comes out, everyone who's a part of it has made a mark already. We've done the film already. The blessing of the audience is all we are waiting for. But I feel like all of us have made the mark by just living through that experience. Then the rest of it is up to the audience, how they accept us. That's just up to Mother Nature, you know. Your enchanting looks and smile bursting our hearts. So what was your working experience with the great Chian Vikram Garu as well as Prabhas Garu? I couldn't have done Thangalaan without Chian Vikram. With no other actor would have, like, my performance, whatever I did, hopefully you all will like it, but whatever came out from me as Aarti, which is my character in the film, it happened because of my collaboration, because I had a co-actor like Chian Vikram. Otherwise it would have not happened. Because this is the toughest film I think anybody has made in Indian cinema. It's one of the toughest, if not the toughest. And I had so many doubts when you were shooting. I was like, I can't do this. It's too hard. I'm not doing a good job. It's, I will not do justice to this character. And I thought only I was having these feelings. And then slowly we all started we became friends, we started talking to each other, and everybody said the same thing at some point. Everybody was like, this is the hardest movie I've done. This is the hardest film I've done. And that's when you realize that it's a collective feeling. It's a mutual feeling, because we have done crazy things in this movie. And
I couldn't have gone through that process without this man who is absolutely fantastic. So, yes. Okay, Vikram garu. Prabhas, and Prabhas garu. about your second question, Prabhas sir, best food in Hyderabad, he sends me. One question, yummiest food. Sorry to And interrupt. is this, sorry? No, sorry to interrupt. Yeah. Oh, no, no, I was just saying, How was food? Prabhas' food. Prabhas sir's food is the best I have ever eaten after my Amma's food. Or almost same level. Yeah, Malvika here. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అప్పుడే మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ గా వస్తుంది. అలాగే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు.